Shri Swaminarayan Bhagwan Ni Jai, Akshar Purushottam Maharaj Ni Jai, Gunatitan Sai Maharaj Ni Jai, Bhagat Ji Maharaj Ni Jai, Shastri Ji Maharaj Ni Jai, Yogi Ji Maharaj Ni Jai, Pramukh Swami Maharaj Ni Jai, Mahant Swami Maharaj Ni Jai, Pramukh Swami Maharaj Shatabdi Mahotsav Ni Jai, Akshardham Mahotsav Ni Jai. Memorizing comes in all phases of our life: elementary school, middle school, high school, and even in college. Whenever we're faced with memorizing, we often think to ourselves, memorizing is so hard. Once I memorize this, I'll never have to do it again. We tell this to ourselves over and over again, yet we find ourselves once again memorizing for our classes. We do this because we see the short-term benefit of passing the class or the long-term benefit of it being applicable to our career. In the same way, memorization is also an important aspect of satsang that helps us in so many ways in our day-to-day life. Let's take a look at how memorization, or mukpath as we call it in satsang, plays an integral role in our guru's life and how it can be a cornerstone of our life. You may be wondering how doing mukpath became a tradition in our sanstha and why so much importance has been placed on it. Well, doing mukpath is actually a Vedic tradition that was kept by Sriji Maharaj and is continued by our gurus. Once, Maharaj was at Nandram Thakur's place in Umret. One afternoon, Maharaj served ras rotli to all the santos. Maharaje ખૂબ પ્રેમથી ને આગ્રહથી બધા સંતોને જમાડ્યા. After santos finished eating, Maharaj requested everyone to come for Sabha under a mango tree. Once the santos gathered, Maharaj told the santos કે તમે બધા ભજન ગાઓ. So at that time, there was no phones, no kirtanavali, so it was a challenge. Yet Gunatitan Swami, who had memorized over 500 bhajans, he stood up and he started singing bhajans by heart. One after another, he kept singing for 2 hours straight. Seeing this, Maharaj became extremely pleased with Gunatitan Swami. The dedication that Gunatitan Swami had for mukpath in his life is also seen throughout our Gunatit Guru's life. Yogiji Maharaj had also done an immense amount of mukpath. He had memorized over 100 Vachnamuts, 300 Kirtans, 500 Shlok Sakhis, and 800 Swamini Vato. This isn't to scare us, but to show us how much our gurus have valued mukpath in their life. Yogi Bappa also expressed mahima of mukpath in his katha and encouraged others to do the mukpath. Let's listen to a prasang of Yogi Bappa encouraging Vinu Bhagat to do mukpath. જ્યારે હું યુવકમાં તો કોલેજ ભણતો હતો, પછી યોગી આપા જે આણંદની આજુબાજુ ગામમાં આવ્યા તે વખતે હું કોલેજથી બપોરે જમવા ઘરે ના જાઉં, સીધા એમની પાસે જાઉં. તો ગાના ગામમાં બાપા હતા અને ત્યાં હું ગયો, બાપાએ જમાડ્યા બરાબર. પછી હું જોતો હતો, બા ક્યાં જાઓ છો? કોલેજ ભણવાની. આ બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ છે, અહીં તો 10 વાતો મળે કંઈક પછી જાઓ. પણ તે વખતે આજ્ઞા પણ તો જે એકાગ્રતા કર્યું, 5 મિનિટમાં 5 વાત કરી નાખી. 5 મિનિટમાં 5 વાત થઈ ગયા. એટલે પછી બીજી 5 એમાં જરા ટાઈમ લાગ્યો, પણ પહેલી 5 તો 5 મિનિટમાં થઈ ગયો. નાની હતી અને તો પછી બીજી 10 મિનિટમાં બધી જે વાત કરી અમે પછી જ યોગી આ કે આ બ્રહ્મ વિદ્યાની કોલેજ જો એટલે આગ્રહ કેટલો હતો. Here we see how Yogi Bappa emphasized doing mukpath along with focusing in school. Even during summer vacation, when yuwaks were traveling with Yogiji Maharaj to take labh, Yogiji Maharaj advised them to do mukpath in their spare time. Let's listen to such moments from Mahant Sai Maharaj himself. કોલેજમાં હતા, ઘણા સ્કૂલમાં હતા, એટલે અમારી પાસે મુખપાઠ કરાવે બાપા. તે કેવી રીતે નાના બાળક છે ને, તમે નહીં ભીત બાજુ મોઢું કરીને એને વાંચવાનું તમે કે આપણા મા બાપે કર્યું છે, એવી તમે કોલેજના ભણનારા છોકરાઓ સ્વામી બાપા પોતે આવીને બેસાડે એક જણને, ભીત બાજુ મોઢું કરીને ગોખો. કોઈ બીજા બેસી ગયા ત્યાં ઊભા કરે પાછા, પોતે જ બેસાડે. આપણે બેસી ગયા ના ચાલે.
બાપાને થોડુંક આમ કરી એડજસ્ટ કરીને બેસાડે, મુખપાઠ કરાવે. નાય ત્યારે મુખપાઠ કરતા. શરૂઆતમાં હસવું આવતું, બધા નાના બાળકની જેમ આમ ભીખ બાજુ મોડું કરીને ગોખવાનું, એટલે કેવું લાગે. અમારી પાસે ભાદરણ ગામ છે, ત્યાં ઉપર સ્વામી અમને બધાને ગોઠવીને ગયા નીચે કથા કરવા. તો સ્વામી બાપા કથા કરીને એટલે બધા પાછા નીચે દોડી ગયા બાપા પાસે. યોગી આપતા તમને કહ્યું કે કેમ બધા આવ્યા? બાપા આપ વાત કરો છો એટલે. સાહેબ આપ વાત કરે એટલે શું થાય? કે જ્ઞાન થાય. કે જ્ઞાન નહીં થાય. આજ્ઞા કરો તો અંદરમાંથી જ્ઞાનનો ધોધ છૂટશે. માટે જાઓ પાઠ કરો, પાછા મૂકી. As we saw, Yogiji Maharaj would specially take interest in each yuvak to do mukpath. Following his agna and doing mukpath pleased him more than taking his personal love. In the present day, we can also see Mahant Sai Maharaj's innermost wish for us to do mukpath. In July 2020, Mahant Sai Maharaj gave us the gift of Satsang Diksha, and ever since, he has constantly encouraged everyone to memorize the Granth, in his kathas, through his letters, and even phone calls. He has so much agra for mukpath that even he told his personal sevak, Pujya Yogi Swami, that you should also memorize Satsang Diksha, and once you're done, I will test you. This comes to show how mukpath is an integral part of our satsang and how ingrained it is in our Guru's life. All the way from Maharaj to Mahant Sai Maharaj today, our Gurus have done so much mukpath themselves and have also kept Icha and Agra for us to do the same. Seeing the level of importance our Gurus have given to mukpath, there must be many benefits of doing mukpath. In fact, though the fruits of mukpath are endless, let's take a look at 3 specific benefits. The first benefit of doing mukpath is access to Gnan. By participating in Adhiveshan, we will gain knowledge on the very pillars of our beliefs. Mukpath of Vachanamrut, Swamini Vato, and Satsang Diksha teaches us the nature and mahima of Maharaj, Swami, and this satsang. We gain a better understanding of our dharma and thus better differentiate between right and wrong. Furthermore, we learn more about our gurus and strengthen our jodan with them. With this Gnan, we can answer any questions we may have in satsang. Even when someone else questions a satsang concept, we can thoroughly explain the answer based on our Gnan. This will allow us to speak our beliefs confidently and not waver from the path of satsang. Increasing our Gnan through mukpath brings us to the second benefit, greater samjan. Let's invite Pujya Ishwarcharan Swami to share a few words on how mukpath can help us develop a better understanding in all aspects of life. તમે મહેનત કરશો અધિવેશનની અંદર એ તમને જીવનભર કામ લાગવાની છે. એવું નથી કે મહિનો, 2 મહિના, 6 મહિના, 12 મહિના, યુવાનીમાં, જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ બધા જે વિચારો છે શ્રીજી મહારાજ અને ગુણાતાન સ્વામીને સંતોએ આપેલા એ આપણને કામ લાગવાના છે, આપણને પ્રેરણા આપશે, આપણને બળ આપશે, આપણને હિંમત આપશે અને ગમે તેવા પ્રોબ્લેમ આપણે ફેસ કરી શકીએ. પ્રશ્નો આવવાના જીવનની અંદર, વ્યવહારમાં આવવાના, કુટુંબમાં આવવાના, તમારે ધંધામાં આવવાના, નોકરીમાં આવવાના, ડે ટુ ડે લાઈફમાં પ્રશ્નો આવવાના છે. પણ આ બધી વસ્તુ છે ને વચનામૃત સ્વામીની વાતો, આ બધું જે છે જ્ઞાન એવું છે ને કે જો આપણે એમાં ઊંડા ઉતરીએ અને એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ખૂબ આપણને ઉપયોગી થાય છે. As Pujya Ishwarcharan Swami mentioned, doing mukpath will be helpful to us throughout our lives. When we face distress in our lives, we'll have the correct samjan and the tools to feel shanti in those difficult moments. For example, if we do poorly on a test or get rejected from a college or an internship, or if life just doesn't go the way we planned, it's easy to become stressed and think harshly of our actions. However, if we've done mukpath, such as Satsang Diksha Shlok number 45, we'll remember that Bhagwan Sarva Karta છે, દયાળુ છે, સર્વના રક્ષણ કરનારા છે અને એ જ સદા મારા સર્વે સંકટોના ટાળનારા છે. This samjan will help us get through the tough moments in our life.
by internalizing these different spiritual concepts from mukpath, our samjan will solidify and will experience happiness. The third and most important benefit of mukpath is the end goal we all live for, the rajipo of the Satpurush. So how much rajipo do we actually get? Well, in the 1990 Youth Convention in Vidyanagar, Pramukh Sai Maharaj said, "The mukpath you've done is greater than having attained Ashtang Yog. Maharaj and Swami will always be with you in your lives." Then Swami went on to say something even more profound. Swami said, "Because you've done mukpath, to offer countless danwats to you would not be enough." Think about it. Normally, we would do danwats to the Satpurush to show our gratitude. But Bapa says that doing mukpath is associated with so much punya that he would want to do danwats to us. Mahant Sai Maharaj's rajipo for mukpath is just as evident. Recently, in one of the Brahmvidyana Path, Mahant Sai Maharaj wrote, "Satsang Dikshano Mukpath equals Akshardham." This is the ultimate fruit of our mukpath. We attain Akshardham. As we heard, mukpath is an integral part of our satsang, which has many benefits to our life. Now it's our turn to take a step forward and accept the challenge of doing mukpath. We may think that memorizing is a difficult task. However, it is definitely possible for each and every one of us. Think about it. When we first learned math, learning the times table or quadratic formula seemed impossible at first. But as we practiced and made an effort to learn, we realized it wasn't as difficult as it seemed. The same applies to mukpath. Just by starting off and making a genuine effort, we'll be able to do mukpath. Sometimes we feel we're too busy. We have to study, participate in extracurriculars, work, socialize, do chores. The list goes on and on. However, we know from our past experiences that if something is a priority, we find a way to do it. We can prioritize mukpath by reallocating time from distractions like social media and video games. We can also use our time more efficiently by listening to mukpath while exercising or doing household chores. If we introspect, we have enough time in our day. We just need to find it. Lastly, one of the most important parts of this process is to not have any negative thoughts or moravichars. Sharing a negative thought by saying things like, "I cannot do it," or "this is impossible," is especially harmful to ourselves and those around us. We need to stay positive and empower one another. Theodore Roosevelt has said, "Believe you can, and you're halfway there." Just by keeping a positive outlook, we have already started the process of doing mukpath. In conclusion, mukpath is an important aspect of our satsang, as Maharaj and rest of our Gunatit Gurus have placed a lot of emphasis on it. The benefits of doing mukpath are endless, from increasing our gnan and samjan to gaining the rajipo of the Satpurush. Let's pray to Maharaj and Swami that we get the strength and courage to stay positive and be determined to do mukpath as per Mahant Sai Maharaj's ruchi. Shri Swaminarayan Bhagwanani Jai. સ્વામીની વાતો વૈષ્ણવને આ બધી જે આપણે કુપાટની બધી રત્ન છે, હીરા છે, એની કિંમત જ થાય નથી. કરોડો જેટલા વાતો ના ને એટલે આપણે સમજાય ના સમજાય, યોગી આપણને આગ્રહ આટલા માટે હતો. એટલે આટલા માટે આ કુપાટની ખૂબ જરૂર છે. મોટા પુરુષનો ખૂબ રાજીપો છે અને ભક્તિ રૂપે આપણે પ્રેમથી આમ બાપાને રાજી કરવા માટે જ થોડુંક મનને કસીને નોર્મલ રાખીને અને પ્રેમપૂર્વક આપણે મુખપાઠ કરી લે એ પ્રાર્થના. As per Mahant Swami Maharaj's Agna and Marji, kishores and kishoris from around the nation have made an effort to memorize the Satsang Diksha Granth. Let's take a moment now to gain some inspiration for ourselves from their experiences. One of my favorite Satsang Diksha shlokas is Bhagwan तथा गुरु ने विषय विश्वास दृढ़ करो, निर्बलताનો ત્યાગ કરો, ધીરજ રાખવી તથા ભગવાનનું બળ રાખવું. I know in our busy schedules, it might be hard to find time to memorize the Satsang Diksha. But by understanding it to be Mahant Sai Maharaj's ruchi, I've made it a point to set aside 20 to 30 minutes of my day to focus on the Satsang Diksha. In doing so, memorizing Satsang Diksha has become like any other part of my daily routine.
I find it a lot easier to finish things when it's a part of my daily routine. I decided to finish my homework and studying right after school so that I would have time afterwards to memorize shlokas. Building and sticking to a daily routine was really helpful for me when it came to doing daily mukpath. I found an open time of about 20 minutes right after Aarti, and I use that time every day for satsang diksha. I always prioritize myself towards getting at least 2 shloks done every day before Aarti. I never forgot to do them, despite busy days or even if I had after-school activities. I always remembered to get them done before I continued on with my day. Instead of watching Netflix or scrolling endlessly on social media, I would spend 15 minutes a day focusing on satsang diksha. I even made it a point to memorize 1 shlok before going to sleep. I would first read over the shloks. Then, I would listen to the audio to ensure that I get the correct pronunciation. Afterwards, I would begin memorizing line by line and repeating them until I memorized the full shlok. In addition to the techniques used to memorize new shloks, I developed review methods so that I don't forget the previously memorized mukpath. Before I start memorizing new shloks, I go back and look at the shloks I memorized the previous day. If I have forgotten any, I review those shloks until I have them completely memorized. I also keep Sunday as my review day. I go over all the shloks I've memorized throughout the whole week. While performing daily activities or doing chores around the house, I listen to the audio recordings of satsang diksha shloks that I memorized that particular week. I also ask my mom to test me so I know which shloks I have trouble with so I can review them further. There were definitely days where I skipped on doing mukpath of the satsang diksha. But the reason I was able to overcome this laziness was because of Maharaj and Swami's kripa. It's thanks to their grace that I was able to find the strength to keep memorizing. Another thing that also helped were the prasangs of other balaks, kishores and haribhakto who had memorized the satsang diksha in such a short amount of time. Their prasangs inspired me to keep pushing forward in my own journey to memorize the satsang diksha. Through the numerous prasangs, letters, and ashirvads where Swamiji has given Agnya to memorize the Satsang Diksha, we can clearly see how much it's Swamiji's extreme wish that all Kishores our age really get involved in memorizing the Satsang Diksha. So for me, memorizing the Satsang Diksha helped me connect to Swamiji by knowing that if I put in my best effort and fulfill this deep desire of his, I'd be working towards pleasing him and earning his rajipo. What I do to memorize my shloks and to make sure that I actually can remember them is I would first memorize them in the afternoon after school during a break. Before I go to bed, I would say those shloks to myself and check for any missing words or if I forgot a part. Then, the next morning, while I brush or am in the shower, I repeat them one more time to see if I still remember them. That is what I do to memorize my satsang diksha shloks. In the beginning, it was very easy to find time because it was the beginning of the school year and teachers were not assigning a lot of homework or projects. Every day, I would usually memorize shloks right after school was over and then spend about an hour practicing the piano in the evening. As the year progressed, I started to get a lot of homework and had to study a lot for tests, along with practicing the piano, so I hardly had any time for other things. In order to memorize some shloks, I would wake up earlier and during my puja, I would memorize at least 1 shlok and then go about my day. This was a way I found some time to memorize some of the shloks. Through my memorization of the Satsang Diksha, I have been able to strengthen my Jordan, understanding, and love for Swami in ways that words could not possibly describe. Memorizing it has allowed me to feel as though Swami is with me every step of the way, even though he is an ocean away. Most importantly, through the words of the Satsang Diksha, I feel as if Swami is guiding me through the right steps and paths to take in life. To avoid laziness, I try to make maximum use of time in my day when I am doing passive activities such as brushing my teeth, showering, or washing my face. Using this passive time helps me keep laziness away, as it is time that I am already spending doing something necessary, but I can still engage my mind to do mukpath. In this way, I start my day and end my day with mukpath. After doing this for a few days, it was automatically motivating because the feeling that I gained from doing my mukpath in this way was so uplifting. When I'm memorizing the Satsang Diksha shloks, it's really easy to forget the shloks I had previously memorized. So one thing that I like to do to help me is have my family members ask me which shloks I have memorized during our Sabha.
Another thing I like to do is to make flashcards of some of the shloks that took me longer to memorize so that I'm constantly looking at them and repeating them. These are really good review methods for me, as I can recap what I have learned, and repetition really helps in memorizing and remembering the mukpath. For the past couple of months, we have had the opportunity to ask Swami Shri questions about important satsang concepts that we encounter on a daily basis. Today, we are fortunate to have the opportunity to ask Swami Shri questions regarding our upcoming Adhiveshan and mukpath preparation. Jai Samran Swami Shri, thank you for coming to our Sabha. પહેલો પ્રશ્ન છે, સત્પુરુષ સાથેનો જોડાણ વધારવા મુકપાટ અમને કેવી રીતે મદદરૂપ થાય છે? આજ્ઞા તરીકે માનીએ કે સત્પુરુષની આજ્ઞા છે તે મુખપાઠ કરું તે રીતે મદદ. આજ્ઞા બહુ મોટી વાત છે. આજ્ઞા વિના બીજું ગમે એટલું કરે, આકાશ પાતાળ એક કરે, બ્રહ્મા જેટલા ગુણ હોય, પણ મારે આજ્ઞા વગર બધું કરે એ આપણા સંપ્રદાયમાં આપણે મહારાજ સ્વામી મહારાજે આજ્ઞા પર ખૂબ ભાર મૂક્યો છે. એટલે મુખપાઠ આજ્ઞા તરીકે લઈએ એટલે બહુ મોટી વાત કહેવાય. આપને એવું કઈ સ્મૃતિ છે કે જ્યારે યોગીજી મહારાજને સમયે યુવકો મુકપાત કરતા ત્યારે યોગી બાપા કેવી રીતે રાજી થતા? હા, રાજી. જો બધા ઘણા એવું કહેતા, બીજા એ સ્વામીમાં જોડાયેલા ના હોય એવી રીતે કરતા કે આ મુખપાઠ કરશો એની શું મહત્તા છે એ પોતે પણ, અને અત્યારે કરશો તો ભૂલાઈ જશે, ફરી શું કરશો, અને એ બધા ઘણા રીતે આર્ગ્યુમેન્ટ કરતા. પણ યોગી બાપા તો ખૂબ રાજી થતા. યોગી બાપા પોતે ને 500 કીર્તનો મળ્યા હતા અને કેટલા વચનાવતો અને બધું ઘણું એમનો મુખપાઠ હતું. અને એ મુખપાઠ આપે સ્વામી તો એમને જે અગત્યનું લાગે એ જ આપે આપણને. આપણા માટે જે અગત્યનું હોય એ જ મુખપાઠમાં આપે. એટલે એકદમ ઘણું બધું થોથા બધા ઉથાવવા એના કરતાં એમની આજ્ઞાથી જે મુખપાઠ કરે એ સીધું મહત્ત્વનું હોય અને ભગવાનને પહોંચાડે એવા હોય. વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં એવી પદ્ધતિ હોય છે કે મોઢે કરવામાં આગ્રહ થોડું હોય અને સમજવામાં વધારે આગ્રહ હોય, તો એ સત્સંગમાં અને મુખપાઠ કરવાથી થોડું જુદું દેખાય છે. તો વાતો અને શ્લોકો સમજીએ પણ મુખપાઠ ન કરીએ તે ચાલે? સમજો તો બહુ મોટી વાત છે. સમજીને કરે પણ મુખપાઠ તો કરવો જ. સમજીને કરે અને સમજીને કરે તો મુખપાઠ થઈ જાય. યોગી બાપામાં વાત કરેલી કે એમને પોતાને મુખપાઠ ઘણું હતું બધું, અને જે એમને મુખપાઠ હતું એ અગત્યના હતા. બધા વચનામત હોય તો જે અગત્યનું વચનામત હોય અને યુવકોને લાગુ પડે એવો હોય એ જ વાત કરે. તો આખું વચનામતનું આપણે જોવાની જરૂર નહીં. એ સ્વામી આજ્ઞા કરી એ જ મહત્ત્વનું આપણા માટે હોય. આ બધે જે આપણને કથા વાર્તામાં કોઈ કથા કરતો હોય, આપણે સાંભળતા હોઈએ, ભલે આપણે વાત ના કરીએ પણ સ્ટ્રાઇક થાય કે આ વચનામતમાં આ વાત કરી છે, એ આ વાત કરે છે, એ રીતે અગત્યની વાત. અને આપણે તો બધું અગત્યનું છે, પણ એમાં આપણે ટાણે આપણે
સ્મૃતિ થઈ આવે અને આપણને યાદ રહે. ધારો કે દાદા ખાચરનો પ્રસંગ હોય અને આપણે તે વખતે સાંભળતા હોય કથા તો એકદમ દાદા ખાચરની વાત યાદ આવે અને આપણને આનંદ થાય કે આ બધી આપણે સાંભળી છે, આ બધું યાદ આવે. એટલે મુખપાઠ ઉપર આપનો બહુ આગ્રહ છે, બરોબર ને સ્વામી? એટલે શ્રદ્ધા પ્રમાણે જે જેટલું કરે એવું કોઈ આગ્રહ નથી. લાકડી પછાડી આટલું જ કરું, પણ જે જેની શ્રદ્ધા હોય સમજીને કરે રાખે. મુખપાઠનું નામ સાંભળીએ છીએ ત્યારે ગભરામણ થઈ જાય છે, તો એ ગભરામણ કેવી રીતે દૂર થાય? એકવાર એમાં પડે તો દૂર થઈ જાય. આપણે હું પહેલાં તરવાનું શીખવાનું તરતા આવડતું નહોતું, પણ એક જણનો ધક્કો વાગ્યો, પાણીમાં પડ્યો અને પાથળીમાં શીખી ગયો તરતા. એટલે એમાં જે પડે ને એ બધું આવે. શરૂઆતમાં તમે ગભરાણ લાગે, આ બધું થાય, બધી વાત સાચી, પણ એમાં એકવાર પડે ને તો બધું સહેલું થઈ જાય અને આપણને લાગે કે અમે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે સ્કૂલ પૂરું થાય પછી મુખપાઠ શરૂ કરીશું, અથવા મોટી પરીક્ષા, ઇન્ટર્નશીપ કે પ્રોજેક્ટ પૂરું થાય ત્યારે મુખપાઠ કરીશું. તો એ પછી કરીશું ના ભાવથી કેવી રીતે બહાર આવી શકાય? ના, બધી વાત સાચી છે. પ્રોજેક્ટ હોય એના પછી જ કરવાનું હોય, પણ મહિમા સમજે હોય ને કે આ મહારાજ સ્વામીનો રાજીપો છે અને આ તો મોક્ષ માર્ગે અત્યંત જેના માટે મહારાજ આવ્યા છે એ આપણે મોક્ષ પામવાનું છે. એટલે એવો મહિમા સમજી રાખ્યો તો વિસરી ના જાય. આપણે ગમે ત્યાં નવરાશ મળે એટલે બધું આ એકદમ મનના સ્તર ઉપર આવી જાય અને આપણે જે કામ કરવું એ કરી શકીએ. I don't know Gujarati very well, and because of that, I find mukpath to be very, very difficult. What should I do? હા, અઘરું તો પડે છે, ખરી વાત છે, પણ ગુજરાતી શીખવું અને એ રીતે પછી મુખપાઠ કરો એ ટૂંકમાં મહિમા. જે વસ્તુનો મહિમા સમજાયો હોય તો જો આ ક્રિકેટનો મહિમા સમજાવે લેવા દેવા વગર ફાલતુ રમત છે, પણ તો એમાં કેટલું ચોંટી જાય. એકવાર હું પીપલગ ભાઈ કાકા પીપલગ એમાં એન્ટર થતો હતો તો એક ભરવાડ નીચે બેઠો હતો મોબાઈલ લઈને. તે વખતે પેલું ટ્રાન્ઝિસ્ટર હતું એ લઈને બેઠો. તો મેં એને પૂછ્યું કે તને કંઈ સમજ પડે છે કે બધા ક્રિકેટનો સ્કોર કહ્યું ને આ બધું કર્યું એને તો જે રસ હોય ને તે બધું થાય. રસ હોય તો આપણે આઈ કેન, પણ ઘણા કેન કરી શકે પણ વિલ નહીં કે થશે, પણ આઈ કેન અને આઈ વિલ અને આઈ મસ્ટ આ ત્રણ હોય તો એને ખૂબ મદદ કરે. તરતા જોઈએ. કોઈ પણ આ લોકનું કામ હોય પણ તરતા વિના કાંઈ ના થાય. જે આ લોકમાં અપરાવિદ્યા પડ્યા છે પણ તો એથી તરતા વિના કોઈ કામ ના થાય. તો એ તરતા તો બધે જોઈએ. તો આમાં
વિશેષ દ્રઢતા, કેમ કે સમજણપૂર્વક અને મોક્ષના કામમાં મહારાજ જેના માટે આવ્યા છે એ જ આપણે કરી રહ્યા છે. અને બહુ અગત્યનું છે. ઓનો તો બધું દેહનું જ તંત્ર છે અને આ જીવ માટે એ બધું સમજાવે તો પછી દ્રઢતા પણ ખૂબ વધે અને એક ખૂણામાં રાખી રહે, વિસરી ના જાય. એ ખૂણામાં પડ્યું રહે અને જ્યારે ટાણો આવે, જ્યારે બધાથી પરવારી એ આપણે મુખપાટ ને આ બધું કરી શકીએ. હું મુખપાઠ કરું છું, પરંતુ હું થોડા મહિનામાં ભૂલી જવાનો છું. અને હું ભૂલી જવાનો છું તો મુખપાઠ પહેલાં કરવાનો શું અર્થ છે? એ ભૂલી જવાનું નથી, આપણે યાદ જ કરવાનું છે. વારે વારે મુખપાઠ ભૂલી ના જવાય એટલે રિપીટ કરતા રહેવાનું છે. એકવાર મુખપાઠ કરીને મૂકી દીધું એ નહીં ચાલે. વારે વારે એકદમ કંઠસ્થ ચટાકાબંધ આવડે એ રીતે કરવાનું છે. પણ ધીમે ધીમે કરે, પણ કરવાનું છે. ભૂલી જવાનું છે જ નહીં. આપણી સત્સંગમાં કોઈ વાત એવી નથી ભૂલી જવાની. મુખપાઠ કરવાથી અમને સત્સંગમાં શું લાભ થશે? કેટલો બધો લાભ. હવે લાભ તો જો મહારાજ સ્વામી આ પૃથ્વી પર આવ્યા, અનંત કોટી બ્રહ્માંડ છે અને આપણે તો બ્રહ્માંડ પણ અણુ જેવા કહેવાય. તો એમાં મહારાજ પધાર્યા એ કેટલો મોટો લાભ. એ તો મહારાજ પધાર્યા ના હોત તો આપણે 84માંથી ઊંચા ના હોત. જન્મ જન્મ ફેરો ચાલ્યા કરે. પણ મહારાજ પધાર્યા, આયા અને લીલા કરી, સજાતી થયા આપણી સાથે. ખાધું પીધું, હર્યા ફેર્યા, એમાં જ એમના વિશે હેત થયું. અને હેત થયું પછી બધી વાત મનાય. અને એ વાત મનાય તો જે ભગવાન સાચા છે એ બધી વાત નામ દૃષ્ટિ પહોંચે અને બધું મોક્ષનું કામ થાય. Thank you, Swamishri, for answering our questions about mukpath and blessing our Sabha. We appreciate it so much. Swami Bapa, આપ દયા કરીને બીજું કંઈ કહેવું છે? વિશ્વાસ રાખવાનો. આપણી જે વાત છે એમાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવાનો તો બધું આવે. Thank you so much, Swami Shri. We love you. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. In the past year, we have overcome numerous obstacles to maintain Samp, Suradbhav, and Ekta in order to keep our satsang strong. This year, we have yet another great opportunity to work towards our personal satsang and make Swami Shri Raji. During the summer of 2021, we will have a Bal Balika Kishore-Kishori Adhiveshan and summer shibir on the theme of Guru Bhakti. Keeping everyone's safety in mind, this shibir and Adhiveshan will take place at home, but that doesn't mean that it will be any less fun. The goal of this year's Adhiveshan is to equip the Bardaks, Bardikas, Kishores and Kishoris of North America with a working knowledge of useful mukpath that can be used in everyday circumstances and conversations. Let's now look into further details on how this Adhiveshan will take place this year. High schoolers and college students will be participating in this year's virtual summer shibir and virtual Adhiveshan. It is important to note that graduating 8th graders as well as graduating college seniors will have the opportunity to participate in both the Kishore Adhiveshan and summer shibir. 8th graders will not take part in either the Bal Balika shibir or Adhiveshan. All components will take place virtually this year. There will be 4 components to Adhiveshan: the Prathmik Mukpath, the Rajipo challenge, the Guru Bhakti challenge, and skills competitions. The first official Adhiveshan challenge is one that Kishores and Kishoris have been working on since August: the Satsang Diksha Rajipo challenge. The Rajipo challenge for the upcoming Adhiveshan will test your memorization and understanding of the Satsang Diksha,
as well as encourage kishores and kishoris to further memorize the Satsang Diksha, as it is Swami Shri's inner wish. On January 31st, kishores and kishoris will have the opportunity to reselect which challenge, Mahant, Pramukh, Yogi, and Shastri they wish to partake in. This selection will then influence the number and collection of shloks they will be tested on. The second challenge, known as the Guru Bhakti Challenge, exists in the form of topic-based modules with relevant mukpath items in each module. The Guru Bhakti Challenge will have 4 tiers that delegates can choose to achieve: bronze, silver, gold, and platinum. The distinction between these tiers is solely based on the number of modules a delegate completes: 5 for bronze, 10 for silver, 15 for gold, and 20 for platinum. Specifically, each module will consist of Swaminivado, Vachnam with quotations, shloks, sakhis, satsang diksha shloks, kirtans, or a prasang organized under a unifying satsang topic. In order to consider a module completed, a kishore or kishori must memorize any 4 out of the 10 items of mukpath within the module. We hope that this freedom in selecting mukpath will incentivize kishores and kishoris to memorize according to their personal mukpath interests. The final challenges are the skills competitions. Here, kishores and kishoris will have the chance to showcase their talents. The challenges include kirtan-based short speech, creative storytelling, Vachnamrit Nirupan, group presentation, solo singing, music production or group singing, research paper, screenwriting, photography, painting and illustrations, graphic design, and coding. Karyakars will join individual calls to test kishores and kishoris on their mukpath, as it is traditionally done during an in-person Adhiveshan. All delegates will be tested on Prathmik Mukpath, Rajipo Challenge, and Guru Bhakti Challenge Mukpath, all during the same time frame over the summer. The Rajipo Challenge, including all of the Satsang Diksha shloks, and the Guru Bhakti Challenge will be organized in which each kishore and kishori can explore a multitude of topics. Kishores and kishoris will also have access to an online Adhiveshan website and mobile application that they can use to study, keep up with updates, and much more. Some important dates to keep in mind include Adhiveshan pledging from January 31st through March 7th, 2021, done on BKMS. Skills Challenge submission deadline, summer of 2021. More information about this will be communicated by your regional Karyakar. Adhiveshan Prathmik Mukpath, Rajipo Challenge, and Guru Bhakti Challenge, summer of 2021. Again, more information about this will be communicated by your regional Karyakars. Kishore-Kishori Shibir, early September of 2021. You will get the exact dates for these milestones at a later time. Pledging will commence after this Sabha on BKMS. You can use the Adhiveshan website to access materials. Jai Swaminarayan. We hope you are excited to take part in this year's Adhiveshan and offer your Guru Bhakti to Mahant Swami Maharaj through mukpath. This year, because of the COVID pandemic, you will receive your mukpath books a bit later. But that doesn't mean you can't start preparing right now. To help your preparations and make a pledge on BKMS by the deadline, a website and mobile application have been developed for you. This website will allow you to explore all of the mukpath content for the Prathmik Mukpath, Rajipo Challenge, and Guru Bhakti challenges. So let's go ahead and take a closer look at both the app and website. When you first launch the app, you will be asked to sign in. This is so you can start off where you last left off. You can also keep track of information such as the number of mukpath and modules you've memorized, and monitor how close you are to achieving your pledge. The homepage of the app is referred to as the My Dashboard page. Here, you can listen to insightful manans on the mukpath from Pujya Santo, learn either the quote or the word of the week, and even memorize the selected mukpath of the day.
There's so much to learn and explore. You can even create your own book. The All Mukpath tab will help you explore all the mukpath that's available to you, and it will even allow you to bookmark the content that you want to memorize per your pledge amount. You can find this bookmarked mukpath in the My Mukpath tab. Cater the mukpath to your own needs, and don't forget to hit memorize when you've learned it. Finding all the relevant information can often be a burden. With this application, everything will be in one place. Look at the tab on the left-hand side to find information on skill challenges and other miscellaneous items that will come later. Memorize on the go. In the car, train, or bus, you will have access to the audio of all the mukpath you've selected. Mahant Swami Maharaj has personally invested time exploring, inaugurating, and even contributing to the website. Swami Shri drew the logo for the website himself and has actively been using both the application and website. We are fortunate to have access to the same website that Mahant Swami Maharaj has been using, and ultimately, the use of this website will help us gain our Guru's rajipo. The access code, as well as links to the website, will be given to you through your regional channels. Additionally, your Karyakars have been trained on how to use the website and application. Please reach out for any further assistance.